ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම මෙහෙට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. So we would like to welcome you all to our center. ඉතින් ඔයාලට බුදුදහම පිළිබඳව, සිත පිළිබඳව ඕනම දෙයක් අහන්න පුළුවන් අපි සාකච්ඡාවක් කරමු. So I would prefer to start this discussion with your questions in the first place. If you have any questions about the philosophy of Buddhism or maybe about your mind, you can raise those questions. Please feel free. It may be a question about your own mind or maybe the Buddhist philosophy itself. What is the best way to integrate Buddhist principles into your daily life? බෞද්ධ ප්‍රතිපදාවන් කෙනෙකුගේ එදිනෙදා ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන් හොඳම විදිහ මොකක්ද? සිහිය. Mindfulness. Mindfulness. මුළු ඕනම බෞද්ධ ප්‍රතිපදාවක් එකතු කරගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඔයා ළඟ තියෙන සිහිය යූස් කරන එක. To apply any Buddhist principle into your day-to-day life is the best way by applying mindfulness in your day-to-day life. I would like to know more about mindfulness, whether it's the same as meditation, and if we can even practice some here, that would be great. මම දැනගන්න කැමති වැඩිදුර ඒ සතිය පිළිබඳව. එය නිකම් භාවනාව වගේ දෙයක්ද? ඒ වගේම එහෙම දෙයක් නම් අපිට පුළුවන් ද මේ වෙලාවේ ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රායෝගිකව කරන්න? අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. Yes, obviously you can. ඒකට අමුතු මහන්සියක් ඕනේ නැහැ. But there is no need of having any additional effort to practice mindfulness. අපිට සිහිය භාවිතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. Now there are two ways that we can use mindfulness in our life. එකක් තමයි අපේ හිත තදින් එකඟ කර ගැනීම. One way is trying to concentrate our mind. අනිත් එක තමයි අපේ හිත තේරුම් ගැනීම. The other way is trying to understand our mind. හිත එකඟ කර ගැනීම කියන්නේ මොකක්ද? Now what do you mean by concentration of the mind? අපි කියමු අපි ආස්වාස ප්‍රාස්වාස උදාහරණයකට ගමු. Now if you take the inhale and exhale. ඒ මත අවධානයෙන් ඉන්නවා. So we focus on the inhale and exhale process. වෙන වෙන අරමුණු ආවට වෙන වෙන අදහස් ආවට ඒවට අවධානය දෙන්නේ නැතුව වැඩිපුර අවධානය තමන්ගේ හුස්ම මතට ලබා දෙනවා. Now though we get any other interconnected thoughts in our mind, we don't focus much about those things. We concentrate basically on the breath. එතකොට ඔයා කාලයක් ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඔයාගේ හිත තැම්පත් වෙන්න ගන්නවා. Now if you practice that for quite a little bit of time, then your mind will start to be still. ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන විදිය හරි හොඳයි නම් ඒකට මහන්සි වෙන විදිය හොඳයි නම් ඔයාට හොඳ තැම්පත් භාවයක් සැහැල්ලු භාවයක් ලැබෙනවා. So if you put a good effort in practicing that meditation, then you will have a more clarity in your stillness in the mind. ඊළඟ කාරණාව තමයි ඔයාට ඒවා හුස්ම මත අවධානයෙන් ඉන්න බැරි නම් ඔයාට ඔයා ඇවිදින එක යූස් කරන්න පුළුවන්. Now if you are in a difficulty to focus on your breathing pattern, then you can use your walking as a meditation. එතකොට ඔයා ඇවිදින පාදය ගැන ඔයා සිහිය පිහිටව ගත්තාම ඒ ඇවිදින එක මත හිත එකඟ වෙන්න ගන්නවා. So if you are mindful about each and every step of yours, then your mind will start to become still based on the ground of your focus on the steps. ඒක ටිකක් හිත එකඟ කරගන්න අමාරු අයට ඒක ගොඩක් පහසු වෙනවා. So the people who are in difficulty to do the closed time meditation like the breathing, this method will be much effective. ඉතින් ඔයාට ඒක ප්‍රතිඵල ලැබෙන්න ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන තරමට. So you will reach fruits out of it to the level of your practice, to the extent of your practice. මම හිතන්නේ ওই ක්‍රම දෙකම ලෝකයේ බහුල වශයෙන් භාවිතා කරනවා. So those two methods are very well known and widely used in the world. ඒකනොත් ආනාපාන සතිය ගොඩක් භාවිතා කරනවා. So out of that, the breathing meditation is the mostly known one. සක්මන් භාවනාව බෞද්ධ රටවල් වල ගොඩක් භාවිතා කරනවා. And also the walking meditation is used in many Buddhist countries. හැබැයි අපි මම යෝජනා කරන්නේ ඔය ක්‍රමය නෙවෙයි.
But that is not the method which I propose. ඔය ක්‍රමය මට කියලා දෙන්න පුළුවන්. But I can teach that technique as well. මම කියා දෙන ක්‍රමය එහෙම හැම වෙලාවකම ප්‍රැක්ටිස් කරන එකක් නෙවෙයි. The process, the technique that I teach is not something which you have to practice every day. ඒක තේරුම් ගත්තා එච්චරයි. It is something to understand. ඒක කොහොමද මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නේ? So I will explain it to you. මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. I will take one example. ඔයාට කාත් එක්ක හරි හොඳටම තරහ ගිහිල්ලා. Now let's say you're really mad about something on something. ඔයාලට එහෙම අත්දැකීම් තියෙනවනේ. Do you have any experience as such where you have gone really angry on someone? අපි ඒ තරහ ගන්න කෙනා අපි ළඟ නැහැ. නමුත් අපිට යාත් එක තරහයි. So maybe he is not in our proximity, but still we are angry with him. මම කියන්නේ තරහ නතර කරන්න යන්න එපා. So what I say is we should not stop our anger. ඔයා ඊට පස්සේ කල්පනා කරන්න බලන්න ඇයි මට මේ තරහ ගියේ කියලා. So we have to observe and question ourselves the reason for our anger. එතකොට ඔයාට තේරෙවි ඔයා හිතන විදියට ඒ දේ සිද්ධ වෙලා නැහැ. So then you will realize you might have had some expectation, but the things have not gone according to your expectation. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බලාපොරොත්තු බිඳ වැටිලා. That means your expectations have fallen. ඒ කියන්නේ ඔයා බලාපොරොත්තු වෙලා. That means you have had an expectation. එහෙනම් ඔයාගේ බලාපොරොත්තුවක් ඔයාට තියෙනවා. ඒක ඒ විදියට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට තරහ යනවා. So you have an expectation and the things do not go according to your expectation, then you build up anger. දැන් ඔයාගේ ප්‍රතිඵලයට ඔයා හේතුව දන්නවා. Now you know the cause for the effect. මොකක්ද හේතුව? So what is the cause for the result of anger? ඔයාට තරහ යනවා නම් මොකක්ද ප්‍රධාන හේතුව? So if you are in anger, what is the cause for that? You had an expectation. මට බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා. හරි ඒක තමයි. මේ ලෝකේ ඕනම කෙනෙක්ට තරහ යන්නේ එයාගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒක ඒ විදියට සිද්ධ වෙන්නේ නැති නිසා. Yes, it is a universal thing. Anyone in the world will go angry if he or she had an expectation and that expectation has fallen. බලාපොරොත්තුව ගොඩක් තද නම් ඒක වෙන්නේ නැත්නම් තරහ ගොඩක් වැඩි. If the expectation is too hard, then the anger will be greater. ඉතින් එතකොට ඔයා තේරුම් ගන්න මගේ හිතයි බලාපොරොත්තු දාගන්නේ. So then you have to realize it is my own mind who is creating these expectations. මගේ හිතයි ඒ සිහිනමවන්නේ. My mind is the one who creates these dreams. මගේ හිත සිහිනමවන එක වැරදිද? So is it wrong to dream? නැහැ. No. ඒ සිහින අල්ල ගන්න එකයි වැරදි. The attachment towards the dream is the wrong. ඔයාට සිහිනමවන්න අයිතිය තියෙනවා. You have every right to dream. ඒවා තදින් අල්ල ගත්තොත් But if you hold fast to it, ඔයාව ඕන වෙලාවක මානසික ලෙඩෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. it can make you a mentally ill person at any time. ඕනම ලෝකේ මානසික ලෙඩ හැදෙන්නේ තද බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙච්ච නැති නිසා. So the root cause for all the mental illnesses are the unsuccessful expectations. ඒ අන්න ඔයා ඒක එතකොට තේරුම් ගන්නවා තදින් බලාපොරොත්තු දාන්නේ මගේ හිත මම ඒක වළක්ව ගත්තේ නැති වුණොත් අනිවාර්යයෙන් මට දුකටපත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. So now you understand. What do you understand? My mind is the one who is attached and creating these expectations. And if the expectations do not come true, I will grow angry. ඔන්න දැන් ඔයා හේතුව දැනගත්තා ප්‍රතිඵලය දැනගත්තා. So now you know the cause and you know the result. හැබැයි ඔයා මුකුත් කරන්න යන්නේ නැහැ. And then after that you are not going to do anything about it. ඔයා ඒ දෙක දැනගත්ත විතරයි. Only that you know about it. ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැහැ. You are not practicing anything. ඔන්න ඔයාට ස්වභාවිකව තරහ යන්න ගන්නවා. So then afterward, naturally, there will be occasion that you go mad. අන්න ඔයා අහගත්ත ඒ වචනේ ඔයාට පෙන්නන ඔයාගේ තරහ යන්න හේතුව ඔයා තුලයි. So then the enlightened words will teach you the reason for your anger. එතකොට ඔයා අඳුර ගන්නවා. So then you will recognize. ඔන්න දෙවෙනි වතාවට සිහිය භාවිතා වෙන විදිය. So that is the second time that you are using mindfulness in the අර process. අහගත්ත ධර්මය අඳුනා ගන්න එක. You listen to the knowledge, then you are recognizing it within you.
එතකොට ඔයා කාලයක් ඔයාගේ හිත එහෙම අඳුර ගන්නකොට ඔයාගේ අර හේතුව නැති වෙලා යන්න පටන් ගන්නවා ටික ටික. So when you recognize this over and over again for a period of time, then the cause will be depreciated. මම ඒකට උදාහරණයක් කියනවා. I will give you an example for this. ඔයා ගමනක් යනවා. Now you're on a journey. ඔයා හොඳ ලස්සනට ඇඳලා යන්නේ. So you're dressed up very well. ඔයා හරිම ලස්සනට ඇඳලා යන්නේ. You're beautifully dressed. ඔයා ගිහිල්ලා මඩවලක වැටෙනවා. So you fall on a bog. ඔක්කොම ඇඟපත පුරාම මඩ. So mud all over your dress. ඔයා ආයිත් ගෙදර එනවා. So you come back home. ඊට පස්සේ ඔයාට එක්කෙනෙක් කියනවා ඔයි පාරේ වලක් තියෙනවා. ඕකේ හැමතිස්සෙම මඩ තියෙනවා. ඕකේ වැටුනොත් අනිවාර්යයෙන් කොච්චර ලස්සනට ඇඳලා ඇඳුම විනාශ වෙනවා. So then someone is approaching you and informing you, yes, there is a bog on the road, on that particular road. If you use that road again, you will fall again, and then there will be mud all over your body. ඔව් එයා කියනවා මට එහෙම අත්දැකීමකුත් තියෙනවා. Then he's saying that, yes, I have that experience also. ඒතර අරයා කියනවා හරි මම පාර ගැන කිව්වා වල ගැන කිව්වා වැටුනහම වෙන සිද්ධිය ගැන කිව්වා. So then he's saying, I told you about the road, I told you about the bog, I told you what happens if you fall. හැබැයි මම ඔයාට කියන්නේ ඒ පාර යන්න එපා කියලා. But I'm not telling you not to use the road. එතකොට ඔයා අයිත් දවසක අයිත් ලස්සනට ඇඳ ගන්නවා. So on another occasion, you dress up very well for a journey. ඔයාට අර වල ගාවදී එක කඩියක් වලට වැටෙනවා. So now we are on the same road, and nearly at the bog, you just put one step onto it. හැබැයි අර මුළු ඇඟපත පුරාම මඩ ගෑවෙන්නේ නැහැ ටිකක් ගෑවෙනවා. But you do not fall into it, just your foot is in mud. ඔන්න ඔයා අයිත් අර වචනේ මතක් වෙනවා මේ පාරක් කිව්වා වලක් කිව්වා වැටුනහම වෙන දෙයක් මේ දෙයක් මට වෙලා තියෙනවා. Now you recall the message, the road, about the bog, what will happen if I fall. ඊට පස්සේ ඔයා අයිත් කාලයක් යද්දී මේ පාරේ යනකොට ඔයා වල ගැනත් වැටෙන විදියත් ජරා වෙන විදියත් සියල්ල දකිනවා. එතකොට ඔයාට ඒ වල මගහැරලා ඔයා ගමන යන්න පුළුවන්. So each and every time that you use the same road afterward, you know about the road, you know about the bog, you know what happens if you fall. අන්න එහෙම ක්‍රමයක් මම මේ කියන්නේ. So this is a method like that. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ලයිෆ් එක චේන්ජ් කරන්නේ නැහැ. I'm not changing your life. ඔයාගේ මානසික අවුලට මානසික ගිනි ගැනීමට මනසේ නිවීම නැතිවීමට ඔයා හේතුව හොයා ගන්නවා. I help you to find out the reason for the mental illnesses of your own. එතකොට ඔයා ඒක හොයාගත්තාම ඔයා ටික ටික ඔයා නිවිලා යනවා. So once you understand that, gradually you will attain bliss. ඒ නිවීම නැවත කවදාවත් ගිනි ගන්නෑ. That bliss will never fire up again. ඒක මොකද නැචරල් සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. Because it has happened naturally. හැබැයි ඔයාට සහිත තැම්පත් කර ගැනීම ඔයා ආයාසයෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. But the stillness meditation, you do it with an effort. හේතුවට කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Nothing happens to the cause. తాවකාලිකව යටපත් වෙනවා. Only you suppress it. ඒවා ඒ හොඳට අරමුණේ ඉන්න වෙලාවට ඔයාට සුවදායි. When you're in one thought, very fully concentrated, you feel the bliss. හැබැයි ඔයා ලෙඩ වෙලා හරි මොනියම් ක්‍රමයකට හරි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බැරි වුණොත් ඔයාගේ මනස ඒ සුපුරුදු අවුලටමපත් වෙනවා. But unfortunately, if you fall short of the practice because of an illness or something, then your mind will go back to the suffering state. ඒ නිසා ඔයා ක්‍රම දෙකක් කිව්වා. ඒ දෙකෙන් කැමති එකක් ඔයාට යූස් කරගන්න පුළුවන්. So now I taught you two methods. You can use one which fits you the most. මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය තව ඕනද? Do you need more explanation on that? I think I need time to process it. මම හිතන්නේ මට පොඩි වෙලාවක් ඕනේ ඒක පොඩ්ඩක් ස්වයං විශ්ලේෂණයක් කරලා දෙන්න. ඒක හොඳයි. That's good. දැන් මේ මොහොතට ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියන්න. So for the moment, leave what you heard aside. ඔයාලා තව ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. If you have any other question, you can raise it. Yes. Yes. Yes, please. Can I go back to your example of the journey? If you know that when you take that journey, you will fall on the rocks and get muddy, why would you keep doing that? Why not go a different way or remove the mud? මම ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නම් ඔබ අහපු කියපු උදාහරණයත් එක්ක. දැන් ඔබ දන්නවා නම් ඔබ පාවිච්චි කරන
මාර්ගයේ මඩවලක් තියෙනවා කියලා. ඇයි ඔබ එක්කෝ වෙනත් මාර්ගයක් තෝරා ගන්නේ නැත්තේ මඩවලක් නැති? එහෙම නැත්තම් ඇයි ඔබ මේ භාවිතා කරන මාර්ගයේ මඩ ඉවත් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔබ නැවත නැවත ඒ මඩ තියෙන මාර්ගෙම යන්නේ? මට අවශ්‍යයි ඒ මඩවල ගැනත් ඒක වැටුණම වෙන අපවිත්‍රතාවයත් සම්පූර්ණව තේරුම් ගන්න. Because I need to understand and experience what happens when I fall onto a bog. අනිත් දෙවෙනි කාරණාව තමයි ඒක ඔබට කියා දීපු එකට ගත්ත උදාහරණයක් විතරයි. And the second thing is that it is just an example. ඒක ඕනට වඩා හිතන්න ගියොත් ඔයාට ඒක කියා දෙන අදහස තේරුම් ගන්න අමාරුයි. If you try to analyze the example, you will be in a difficulty to understand what I tried to show you. ඒකේ හිතන්න දෙයක් නැහැ. There's nothing to think there. සරල අදහසක් තියෙන. Just a simple idea. I'm still thinking about what you shared. මම ඔබ කියපු දේ තාමත් හිතන ගමන් ඉන්නේ. ඔව් ඔබ හිතන ගණන් ඔබට ඒ කියපු දේ පිළිබඳව තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න. මට පුළුවන් ඒක තව ක්ලියර් කරන්න. Yes, if question me more, then I can make you more clear on this spiritual path. What to do in that process. මම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. So I will ask you a question then. අපි විවිධ තැන්වලදී අපහසුතාවලට පත් වෙනවා. Now in certain occasions in our life, සමහරට සාමියා නිසා, සමහරට දරුවෝ නිසා, සමහරට යාළුවෝ නිසා, සමහරට තමන්ගේ ශරීරය නිසා එක එක දේවල් වෙන්න පුළුවන්. we undergo difficulties, maybe because of our husband or wife or our children, or maybe because of our appearance. We face difficulties in our day-to-day life. ඔබ දන්නවද ඇයි ඒ කියලා? Do you know the reason for that? Expectations? බලාපොරොත්තු? ප්‍රධානම ඒක. That is the main cause, yes. ඒක අනිත් එක තමයි අපි යාලා පාලනය කරන්න යන එක. The other thing is, we try to control them. දැන් අපි හිතනවා යම්කිසි සිහිනයක් අපිට යම්කිසි චිත්‍රයක් තියෙනවා. Now let's say we have a dream about our life. මේ ආයතනයට ගියාම මේක මේ වගේ වෙන දෙයක්. Maybe when we visit a center like this, that place should look like this. හොස්පිටල් එකට ගියාම මේ වගේ, බැංකුවට ගියාම මේ වගේ වෙන්න ඕන. When I go to a hospital, the hospital should be like this. When I go to a bank, then the bank should be like this. We have dreams. ඒ වගේ අපි පුංචි කාලේ පුංචි ළමයින්ට එහෙම එකක් නැහැ. So, but when we were infants, they don't have such dreams about නමුත් the අපි world. හැදී වැඩෙනකොට අපිට සංස්කෘතික ලක්ෂණ එකතු වෙනවා. But when we grow up, we inculcate different cultural things to our life. අපිට ඊට අනුව අපි එක එක දේවල් හිතේ හදාගන්න. Then, according to those incorporated knowledge, we create different dreams. ඊට පස්සේ අර වගේ ඒ හදාගත්ත දේ ගැන බලාපොරොත්තු දාගත්තාම ඒ විස්තර නැතුනම අපිට අපේ මනස අසහනයටපත් වෙනවා. So then we create a dream and we expect the dream from outside. So then when we do not meet what we have expected in the dream, our mind will be unsettled. ඊළඟ කාරණාව තමයි And the other thing is, අපෙන් එළියේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට the people who are outside from us, අපි ආස නැති දේවල් කියලා we say things that we do not like. අපේ ඔළුව අවුල් කරන්න පුළුවන්. They can say things which we do not like and create problems in our mind. දැන් අපිට එකපාරටම මිනිස්සු ඉස්සරහා කවුරු හරි බයිනවා. Now let's say a person will stand up and scold at you in front of the whole crowd. අපි එකපාරටම අපි කියමු බල්ලෙක් කියලා බයිනවා, එක්ක සතෙක්ගේ නමක් කියලා බලනවා, එක්ක නරක වචනයක් කියලා බයිනවා. He may defame you, insult you, calling you a dog or whatever the slanderous words that they can use. එතකොට ඔබ අපහසුතාවයටපත් වෙනවද? Then would you face a difficulty at the moment? At such a moment? දෙකපාරටම කට්ටියක් එක්ක යනකොට කවුරු හරි ඇවිල්ලා අපිට එහෙම බැන්නොත් Now when you are with a group of people, if somebody comes out of the blue and scold at you, defame you, would you feel upset? අපිට උන නඩුවක් උඩක් දාන්න පුළුවන්. Even we can file a case. නමුත් අපි ඒකේ අපහසුතාවයටපත් වෙනවද? But still,
We get upset with that. ඇයි ඒ පත් වෙනවනම් ඇයි ඒ? If we feel upset, what is the reason for that? ඒ බයින ටිකම පුංචි ළමයෙක්ට ගිහිල්ලා බැන්නොත් එයා අපහසුතාවයට පත් වෙයිද? But if he used the same slanderous, defamatory words to an infant, would he get upset? නේනේ ඕඩ පොඩි ළමයින්ට කියලා ඕන දෙයක් කියන්නේ එයා උඩ බිම මල්ල hina වෙලා ඒක එතන යාට ඉවරයි. You can say anything to the face of an infant. He would just look at you and look at up and down and just smile. That's it. අපිට පුළුවන් එහෙම අපිට එහෙම කිව්වොත් අපිට ඒ නිදහසෙම ඉන්නේ පුංචි ළමයායි. Can we stay in the same freedom as like an infant when we face such defamatory words? අපිත් පුංචි ළමයෙක් වගේ හිටියා. We were also in that stage. ඇයි අපිටත් එහෙම මෙහෙම උනේ? But why can't we be like that now? මේ ලෝකේ සමහර මිනිස්සු ඉන්න එක වචනෙන් එයාගේ ඔළුව ගිනි තියලා රාත්‍රියේ නිින්ද නැති කරන්න පුළුවන්. There are some people in this world. You have to use only one word to kill his entire sleep. ඇයි එහෙම මිනිස්සුන්ට වෙන්නේ? What is the reason to that to happen to a person? ඔයා මොකද්ද හිතන්නේ හේතුව මොකක් කියලා? What do you think? What is the reason for that? That we can ruin their day with one word Yes. because they have attached certain meaning to that word. And if that word was used against them, then it's not meeting their expectation or the way they see themselves. ඔවුනේ වචනයට ඔහුේ වචනයට යම්කිසි හඳුනා ගැනීමක් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒ හඳුනා ගැනීම ඔහුගේ බලාපොරොත්තුවට ගැලපුණ නැති වුණාම ඔහු කැළඹෙනවා. ඔබේ අදහස යම් තාක් දුරකට හරි. Yes, your idea is correct to a certain extent. ඔබ බලාපොරොත්තු කියන එක තේරුම් ගන්න තියෙනවා. You have understood what expectation means. ඒ තේරුම් ගැනීම හරි. That understanding is correct. මම දැන් ඒක තව සරල කරනවා. I'm going to simplify that. අපි පුංචි ළමයෙක්ට වචන වලට වටිනාකමක් නැහැ. For infants, they have not given any value to the words in the vocabulary. ළමයෙක්ට කිව්වොත් ඔයා බල්ලෙක් වගේ බූරුවෙක් වගේ කියලා එයා සතුටු වෙයි. Even if an infant is called a dog or whatever the word, they will feel happy මොකද එයාට ඒක ගානක් නැහැ. because there is no value given to that word in the infant's mind. අපි ඒක නරකයි කියලා සම්මත කරගෙන ඒකට වටිනාකමක් දුන්නාම අපේ ඔළුව අපිව අවුල් කරනවා. But when you categorize certain words as bad words, filthy words, and give a negative value to it, that can create problems in our mind. එයා සංස්කෘතිය විසින් තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. So that categorization has happened according to the culture of yours. ඒක ඇවිල්ලා අපේ ඔළුව ආක්‍රමණය කළා. So that culture has invaded your brain. ඒතර අපි තේරුම් ගත්තොත් මේ අපි මොකටද මේ වටිනාකම ඔළුවට දාගෙන තියෙන්නේ කියලා. So if we can understand what is the reason for giving value to these words. අපිට බැන්නොත් බල්ලෙක් කියලා මම බල්ලෙක් තමයි එච්චරයි. If somebody calls such a person as a dog, you would accept simply, yes, I am a dog. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කාලේ සිද්ධියක් කියන්න. I will tell you an incident which happened at Gautam Buddha's time. එයා ගොඩක් මිනිස්සුන්ට සත්‍ය පැහැදිලි කරලා දෙන්න උත්සාහ කරපු කෙනෙක්. He was a person who tried a lot to explain the truth to the world. මානසික නිදහස සඳහා දේශනා කරපු කෙනෙක්. He did a lot of discourses in order to enlighten people. උන්වහන්සේගේ වචන වලින් ගොඩක් අයගේ ඇත්ත කියනකොට හිත රිදෙනවනේ ගොඩක් අයගේ හිත රිදුණා. But when he preached, because he is telling the truth about someone's life, sometimes it hurts for many people. එතකොට මිනිස්සු එයාට බැන්නවා හරකෙක් කියලා. So then some people called him, you're a cow. බුදුහාමුදුරුවෝ මම පොඩි හරකෙක් නේ මම ලොකු හරකෙක් කියලා. Then he said, no, I'm not just simply a cow. I am the cow. I'm the best cow. බලන්න එයා කොහොමද එච්චර ලොකු චෝදනාවක් එච්චර සරලව ගන්නෙ? How could he embrace a defamatory word like that? අද In ඉන්න that simplest context. මහාචාර්යවරයෙක්ට තමන්ගේ ගෝලයෙක් ඇවිල්ලා ඕක කිව්වා. What happens if a student would call his own professor by that name? ඔහුගේ වටිනාකම අනුව ඔහු දුක් විඳිනවා. To the extent of the value he has given to himself, he will suffer.
බුදුහාමුදුරන්ට ඇතුළේ තියෙන දත්තවලට කිසිම වටිනාකමක් නැහැ. ඒ බලාපොරොත්තු ඔක්කොම අතහැරලා. ඒ වටිනාකම ඔක්කොම අතහැරිලා. But for Buddha, he has no values in the data in his data bank. All has gone. ඩේටා නැති වෙලා නැහැ. The data is still there, ඩේටා වලට තියෙන වටිනාකම නැති වෙලා. but the values have gone. ඒතර ඔළුව හරිම සැහැල්ලුයි. Then the mind is so free, weightless. මොන වචනයක් කිව්වත් ඔළුව අපහසුතාවයටපත් කරන්න බෑ. So whatever the word that we use, he will not be upset. එතකොට අපිට මිනිස්සුත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී මිනිස්සු විවිධ වචන වලින් විවිධ සිදුවීම් වලින් අපිට දමලා ගහනවා. So when we deal with people, people use different words or different incidents and they use it to slap us. එතකොට අපේ ඔළුව අවුල් වෙනවා නම් අඩුපාඩුව තියෙන අපි ගාව. At that moment, at such moment, if we get upset, the problem is within us. එතකොට අපි තේරුම් ගන්නවා මගේ ඔළුව අවුල් වුණේ මං වචන වලට දීපු වටිනාකම් නිසා. Then we have to realize the reason for the unsettled nature of my mind is the values I have given to the words. අපි එතකොට ඒ වටිනාකම නිසා අපි විඳවන හැටි තේරුම් ගත්තාම වටිනාකම නිසා විඳින හැටි තේරුම් ගත්තාම ඒ වටිනාකම අයින් වීම නිසා නිදහස අපිට පේන්න ගන්නවා. So when we realize the pleasure that we enjoy because of the values we have given to words, and also the suffocation that we undergo because of the values we have given to words, we will feel the importance of liberation from those values. අපි නැවත ආපස්සට ගිහිල්ලා පුංචි ළමයෙක් වුණා වගේ මනස. So we will go back in time and it's like we have become an infant again from our mind. දත්ත ගොඩාක් තියෙනවා. But we have a lot of data inside, කිසිම වටිනාකමක් නැහැ. but no values. ඒ තරමට නිදහස්. You're in such liberation. මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙක්ට කිසිම වචනයකින් අතුලාන්තය අවුලවන්න බෑ. Nobody, for any reason, can make you unsettled. ඕක අර වගේ තවත් තේරුම් ගැනීමක්. It is another understanding, as I said. ඔයාව තේරුම් ගන්න තරමට ඔයාව වාට අවබෝධ කරගන්න පහසු වෙනවා. When you understand more and more about like these things about your mind, it will easy to realize who you are. අයි අපි වටිනාකම් දාගන්නේ. So what is the reason for giving values? ඔබ හිතන්නේ මොකද? What do you think? Why do we give? ඔබට කැමති දෙයක් කියන්න. You can tell, you can express whatever you want. Please feel free. ඇයි මිනිස්සු වටිනාකම් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නේ? Why do people carry values inside their mind? Isn't that how we communicate? එහෙම නෙමෙයිද අපි මිනිස්සුත් එක්ක අදහස් වමාරු කරගන්නේ? ඔව් අපිට වටිනාකම් නැතුව අදහස් වමාරු කරගන්න බැරිද? Can't we communicate with people if we do not have values to this data? මං කියන්න හේතුව. I will tell you the reason. අපි මේ වටිනාකම් දාගත්තම ඒකෙත් සතුටක් තියෙනවා. Because when we give a value to a data, yes, there is a pleasure part in it. මොනම උදාහරණයක් කියන්න. I will give you an example. ඔයාගේ නගරයට ලොකු කම්පැනියක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ ඉඩමේ වටිනාකම 10 ගුණයකින් වැඩි වෙනවා. Now let's say some big company, a big franchise come to your city limits, and because of that investment, the land value of your home goes up. දැන් ඔයාට ඒ වටිනාකම් එක්ක ජීවත් වෙන කෙනාට ඔයාට ලොකු සතුටක් දැනෙනවා. Now if you are living with datas with values, you will feel so pleasure from your mind. ඊට පස්සේ එකපාරටම භූකම්පාවක් මොකක් හරි ඇවිල්ලා ඒ ඔක්කොම කඩාගෙන වැටෙනවා. So suddenly an earthquake will strike. Everything will collapse. තීරට වඩා 100 ගුණයකින් ඉඩමේ වටිනාකම් බහිනවා. So the values of the land in the particular area will be decreased from 100 times. දැන් ඔබට සතුටු වෙන්න බෑ. Now you can't feel happy. අන්න ඒකයි මේක දෙපැත්තක් තියෙනවා. So there are two sides to this. ඔයා වටිනාකම් දැම්මහම ඔයාට සතුටක් ලබන්නත් පුළුවන්. When you add a value to a data, you can be happy with that. මිනිස්සු සතුටු වෙන්නේ එහෙම. That is how people feel happy. හැබැයි ඒකේ ඔයාව ස්ට්‍රෙස් කරන්න පුළුවන්. ඔයා මානසික ලෙඩ කරන්න පුළුවන්.
ඔයාගේ නිින්ද නැති කරන්න පුළුවන් භයානකකමකුත් ඒක ඇතුලේ ගැබ් වෙලා තියෙනවා. But there is a danger which is folded inside in that valuation, because at any moment it can create your mind unsettled. පුංචි අතදරුවෙක් ඉන්නවා. There is an infant. ඩොලර් ලක්ෂමිටි 1000ක් විතර යාවටේ ගොඩ ගන්නවා. You will just arrange $100,000 packs all over his bed. එයා ඉවෙන් සෙල්ලම් කරනවා. He will just play with it. ඔයාගේ වටේත් ගොඩ ගන්නවා. And you're sleeping on the same bed and you have $100,000 bundles around you. ඔයාට ඒවා පොඩි ළමයි වගේ මේවට උඩ චූ කරලා පයින් ගහලා සෙල්ලම් කරලා hina වෙලා ඉන්න පුළුවන්. Can you pee on the same and just push it over and play with it and tear it as like an infant? ඔයාට මං හිතන්නේ බොහෝ දුර රැට නිින්ද යන්නේ කන්නේ. I believe that you would not fall asleep that night. ඔයා බැංක් එකක් හොයයි, ඔයා සේපුවක් හොයයි. ඒ කියන්නේ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාට ඒක ලැබෙන ප්‍රතිලාභ හොයයි. You will search for a bag. You will search for a safe to keep it in safe. දැන් අන්න එකේ වටිනාකම් දාගත්තාම අපේ නිදහස නැති වෙනවා. So when you give a value, it will take away your freedom. ඒව පාවිච්චි කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But there's no problem in using those things. ඕන තරම් පාවිච්චි කරන්න. You can use it as much as you can. ඒ එළියේ දීපු වටිනාකම එකපාරට ඕන වෙළඳපොළ වටිනාකම පල්ලෙහා බහින්න පුළුවන්. But whatever the value that you have given in that circumstance can depreciate at any moment because of another circumstance. ඔයා ඇතුලේ වටිනාකම දීලා තිබුණොත් වැඩි වෙනකොට සතුරු වෙනවා, අඩු වෙනකොට දුක් වෙනවා. So in such a moment, if you have given a value from your mind, when the value goes up, you will be happy. When the value goes down, you will be upset. ඒ නිසා සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ මනස භෞතිකය විසින් පාලනය කරනවා. So the mind of an ordinary person is controlled by the materialistic world. ඒ පාලනය කරන්න එකම හේතුව තමයි ඒ දෙක අතර බැඳිච්ච ඒ වටිනාකම. The only reason for that controlling is the attachment, the interconnection between these negative and positive values. ඒක අයින් වුණොත් When you let go of it, ඔයාට පාවිච්චි කරා එච්චරයි. you just use it. That's it. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවද? Do you have more questions? මම හිතන්නේ එහෙනම් ඔය ටික ඇති කියලා. Is it enough for you then? Please feel free if you have any questions. ඔයාලට මං කියන එක තේරෙනවද? Do you understand what I say? එහෙනම් අතහැරලා දාන්න. If you understand it, let go of it as well. ඔයාලා මේ ලස්සන රටේදී ඔයාලට මේ වෙනස්ම පණිවිඩයක් කියලා දුන්නේ. So in this beautiful island, I think you heard something, a very different approach about spirituality. දැන් ලෝකේ හැමතැනම සමත භාවනාව තියෙනවා. Because that stillness meditation is very popular all around the world. ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තැනුත් තියෙනවා. There are different centers all across the world. මම දෙවනියට කියා දීපු ක්‍රමේ තාම ලෝකේ පැතිරිලා නැහැ. But the second method which I prescribe to you is not that popular around the world. මේක ඕනම වැඩක් එක කරන්න පුළුවන්. That you can do with anything that you do in your life. ඔයාගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක චේන්ජ් කරන්න නැතුව ඔයාගේ හිත නිදහස් කරගන්න පුළුවන්. So without changing your day-to-day life, you can liberate your mind. එකම දෙයයි ඔයා තේරුම් ගන්නවා. තේරුම් ගත්ත දේටවත් ඔයා ඇටච් වෙලා එකත් අතහැරලා දානවා. The only important thing is that you understand and you don't even get yourself attached to what you understand. You let go of it as well. ඔයාව ඔයා තේරුම් ගන්න අතහරින්න ඔයා එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනවා. ඔයාගේ ප්‍රඥාව විහිදිලා යනවා. When you understand more and more, and when you let go of the understanding more and more, your liberation will be widened. දැන් මේ වගේ මනස පිළිබඳ තේරුම් ගන්න ගොඩක් දේවල් උගන්වලා තියෙනවා. So we have explained about the human mind in different perspectives like this. මේ වගේ සාකච්ඡාවලදී In similar discussions which we have had before. ඒවා අන්තර්ජාලයට එකතු කරලා තියෙනවා. So we have uploaded those discourses to දැන් the මම අද ගොඩක් කියන්න යන්නේ නැහැ මොකද ඕනට වඩා වැඩි වෙයි ඒක.
I'm not going to elaborate more because sometimes it will exceed your limit of withholding. ඔයාගේ වැඩට යන ගමන් හරි වාහනේ හරි උයන ගමන් හරි ඒ පොඩි කොටසක් ප්ලේ කරන්න ඔයාට ඔයාගේ මනසේ තවත් ඇන්ගල් එකක් පෙනේවි. So when you are back home, maybe while you're traveling or while you're at work or cooking in the house, you can listen to those discussions leisurely. Then you will realize you get more enlightened about your own mind. ඔයා ඒක තේරුම් ගන්න ඔයාගේ ඇතුළාන්තය විවෘත වෙලා යාවේ. When you understand more and more, then you will start to flourish from inside. ඔයාගේ මමත්වය දිය වෙලා යාවේ. Your ego will gradually decrease. ඇතුළාන්ත නිදහස විශාල වශයෙන් පැතිරිලා යාවේ. So the liberation will expand. ඒක ඔයාම අත්දකින්න ඕන. And you will experience it. ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාට පුළුවන් වෙලාවට මාසෙකට අවස්ථා දෙක තුනකදී විනාඩි 10ක් 15ක් අහන්න තේරුම් ගන්න අතහැරලා දාන්න. It's the only thing that you have to do. Maybe 2 or 3 occasions per month. Listen to those kind of discussions. Maybe maximum 10 minutes or 15 minutes. Listen to it and let go of it. අපි ඒ ලින්ක් තියෙන එකක් තියෙනවා ඒවා ලියලා ඒවා ෆොටෝ එකක් ගහගෙන යන්න. So I will place that link when you're enjoying your cup of tea. You can take a snapshot of it and මොකද search it on Google or YouTube. මම ඔයාලා ප්‍රශ්න අහනවා නම් මට ගොඩක් කියන්න පුළුවන්. මොකද ඕනට වඩා කියන්න හොඳ නැහැ. ඔයාලට ඒක බරක් වේවි. Yes. But if you have questions, yes, you can raise it that and I can explain. But it's not advised to tell more about at one session because sometimes it makes people difficult. ඔබ හැම දෙනෙක්ම දැක ගන්න ලැබීම ලොකු සතුටක්. ඉතින් ඔබගේ හිත ආනන්දයට විමුක්තියට නිදහසට පත් වෙන්න කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. So I bless you all that you will reach the enlightenment that you're searching for and reach the bliss that you're searching for in your life. And I'm really happy to meet you all today. Thank you very much.